හාය යාළුවනේ අද මම හදන්න යන්නේ රිබන් කේක් එක. මේ පේන විදිහට බටර් ග්‍රෑම් 250ක් හොඳට බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ sugar ග්‍රෑම් 250ක් මේ වගේ වරින් වර ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන බිත්තර 5ක් අරන් තියෙනවා. ඒක වරින් වර දාලා හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් මම වැනිලා ටිකක් ඇඩ් කළා. ඊට මේ වගේ හොඳට බීට් කරගන්න. මේකට මම මිල්ක් මේඩුයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්කුයි ඇඩ් කළා තවත් රස වැඩි වෙන්න. දැන් මම oven එක heat කරගත්තා 180 වලට. සැරෙන් සැරේ 250 grams of flour එකතු කර මේ වගේ එකම අතට fold කරන්න ඕනේ. මේ colours දෙකක් දැම්ම green and pink color. ඉස්ලාම pink color cake mix එක යටින් දාලා උඩින් green එක දාගත්තා. අපි මේක 45 minutes විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ කේක් එක හැදුවේ මගේ සිස්ටර්ගේ බර්ත්ඩේ එකට. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි කේක් එක.